Good morning, students. So we were discussing about differentiation, second module of real analysis paper. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. A function is said to be differentiable at a point C if limit extends to C f of x minus f of c divided by x minus c exists. A rate of change of the function with respect to the value of the variable. Limit in the limiting case a ratio exists ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയും. അതായത് for every epsilon delta for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that there should exist a point L in R such that for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever x is in the delta neighborhood of C, f of x minus f of c divided by x minus c in the ratio is in the epsilon neighborhood of this L. In this case, this L is known as the derivative of f at c, which is denoted by f dash c. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കണ്ടായിരുന്നു. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് is differentiable at every real point and its derivative is 0. Identity function is differentiable at every real point and its derivative is 1. Square function f of x equal to x square is differentiable on R and its derivative is 2x for every x. Then we have proved a theorem which says that differentiability implies continuity. That is, if a function is differentiable at a point, it will be continuous at that point. And അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡസൻ ഇംപ്ലൈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് x for every positive values of x and it is negative x for every negative values of x. Then it is clearly it is continuous at x equal to 0 since the left limit of f of x is 0, which is same as the right limit. But when you consider the limit of the the ratio of this function value with the point 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ചേഞ്ചും റേഷ്യോ ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ്, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 0 എടുക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് മോഡ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പോസിബിൾ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 1 on the right side of 0 and minus 1 on the left side of 0. So that when you consider the limit of this ratio, right limit of this ratio at 0 is, right limit is positive 1 and the left limit is negative 1. They do not coincide, so that this function is not differentiable at the point 0. So this function is continuous at 0 but not differentiable at 0. That is an example for the statement that every continuity doesn't imply differentiability. A function continuous at a point need not be differentiable at that point. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് which is everywhere continuous on R and nowhere differentiable on R. Weierstrass defines ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. It is expressed as the sum of an infinite series. Proof is not given for you, but നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Example of a is everywhere continuous but nowhere differentiable function. എല്ലാ പോയിന്റിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എവരിവർ കണ്ടിന്യൂസ് നോവർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയർസ്ട്രാസിന്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിഗ്മ n equal to 1 to infinity 1 by 2 power n cos of 3 power nx
3 power n into x. Okay, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Now we have the theorem as usual. Continuity പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസും പ്രോഡക്റ്റും കോഷ്യന്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതേപോലെ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സി, their sum, difference, product, quotient, etc. are differentiable at the point C. Quotient in differentiable ആവാനായിട്ട് there is a condition that g of c in it should not be 0 എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റും alpha into f is also differentiable provided alpha is a real number and f is a alpha is any constant, sorry, provided f is differentiable at that point. Okay, with the prove ചെയ്യാനായിട്ട് actually epsilon delta definition യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ലിമിറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോവാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പം എഫും ജിയും തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യം എഴുതുക. ഗിവൻ ദാറ്റ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഐ where I is an interval. Sorry, continuously differentiable. Okay, f and g are differentiable at the point C. Not on I. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് f and g are differentiable at the point C എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Which means limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c exists and it is equal to f dash c. G is differentiable at c means limit x tends to c f g of x minus g of c divided by x minus c exists and it is equal to g dash c. So name these conditions as condition number 1 and 2. These are the given statements. ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ്. സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എഫിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു. എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ ഐ. ആൽഫ ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ, എ കോൺസ്റ്റന്റ്. We have to prove that h is differentiable at c. For that, consider limit x tends to c h of x minus h of c by x minus c. What is h of x? Alpha into f of x. What is h of c? Alpha into f of c. So in the numerator you have alpha into f of x minus f of c. So this alpha can be taken outside. So alpha into limit of x tends to c f of x minus f of c by x minus c. This is true by the theorems on limits, algebra of limits. This limit of alpha into a function is same as alpha times limit of the function. That's alpha porthekku eduthu. And this limit exists by condition number 1. That limit is same as is equal to f dash c. So you can write this is equal to alpha into f dash c. That is the which completes the proof of alpha into f is differentiable at the point c. Now consider, so what is the derivative? Alpha into f is differentiable since this limit exists and that limit value is the derivative of alpha into f at c. And so that value is alpha into f dash c. So alpha into f, the derivative at c is alpha into f dash c. Okay, so that is over. Now consider the second result, that is you have to prove f plus g is differentiable at c. So consider that function as h എന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ name the function f plus g as h, which means h of x is f plus g of x, which is h of x, f of x plus g of x for every x in I. We have to prove h is differentiable at the point c. So consider limit x tends to c h of x minus h of c divided by x minus c. What is h of x? Alpha x plus g, what is h of x? F of x plus g of x. What is h of c? F of c plus g of c. So you can write limit x tends to c alpha x plus g of f of x plus g of x minus f of c minus g of c. You can collect and group the terms in f and group the terms in g. G of എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും limit x tends to c, numerator becomes f of x minus f of c plus g of x minus g of c. Now this can be the sum, limit of a sum is equal to sum of the limit, so we can split this sum and you can write this is equal to limit of f of x minus f of c divided by x minus c plus limit of g of x minus g of c by x minus c. By condition number 1 and condition number 2, the first limit is f dash c and the second limit is g dash c. So that x is, that is h is differentiable at the point c, and the derivative
is f dash c plus g dash c at c. അതായത് derivative of h. What is h? H is f plus g. Derivative of f plus g at c is f dash c plus g dash c. So that completes the proof of sum differentiability of the sum of differentiable functions. Next is product. Consider the product f into g, name it as h. So h of x is f of x into g of x for every x in I. We have to prove h is differentiable at c. So consider the limit h of x minus h of c divided by x minus c. What is h of x? Fx into gx. What is h of c? F of c into g of c. Now add and subtract a term, either h of f of x into g of c എന്നുള്ള termോ അല്ലെങ്കിൽ f of c into g of x എന്നുള്ള termോ, അത് as you wish ഏതെങ്കിലും ഒരു term എടുക്കുക. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ f of x into g of c അല്ലെങ്കിൽ f of c into g of x. ഒരു വേരിയബിളും ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ദ വേരിയബിൾ, പിന്നെ മറ്റേ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സി ന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി, എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി മൈനസ് ദ ടേം എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ദർ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് സി, പ്ലസ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ജി ഓഫ് സി കോമൺ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. Then you can write the third and fourth term can be written as g of c into f of x minus f of c. Now you can split the sum limit of the sum as sum of the limits. So you can write limit, this is limit of f of x into g of x minus g of c by x minus c plus g of c into f of x minus f of c by x minus c. So you get limit of f of x into limit of g of x minus g of c by x minus c plus g of c is a constant, you can take it outside, g of c into limit of that ratio f of x minus f of c by x minus c. Now first is the product of two limits and it is equal to first limit is f of c and the second has limit g dash c by condition number 2. So f of c into g dash c plus g of c is a constant into the limit is f dash c. The last term, limit of the last term is f dash c. So you get f of c into g dash c plus g of c into f dash c. So that exists. So the product is differentiable at the point c. And the derivative of the product f into g, the derivative at c is f of c into g dash c plus that limit. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് സി പ്ലസ് ജി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് സി. ദാറ്റ് റൂൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ടേം, ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ തിയറം വിച്ച് ഇസ് quotient rule. It is a conditional statement. This is true when g of c is non-zero. If g of c is non-zero and then f by g is also differentiable at c and the derivative is numerator into derivative of the denominator into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator divided by denominator the whole square, which is known as the quotient rule. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So take അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അസംഷൻ എന്താണ്? ജി ഓഫ് സി ഈസ് നോൺ സീറോ, അത് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നോൺ സീറോ. സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ or define this function for every x in I wherever g of x is non-zero, for every x in I such that g of x is not equal to 0. Then to prove h is differentiable at c, so consider limit x tends to c h of x minus h of c by x minus c, which is f of x by g of x minus f of c by g of c. Now
fractional representation difference subtract fractions subtract LCM g of x into g of c, you can take it out in the denominator. You will have g of x into g of c into x minus c, and in the numerator cross multiply that f of x into g of c minus f of c into g of x. Now, as in the previous case, when we tried to prove the differentiability of a product, നമ്മൾ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇവിടെ കോമൺ ടേം ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി എന്നുള്ള ടേം ആണ്. എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി എന്നുള്ള ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടേമിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി എന്നുള്ള ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സി എന്നുള്ള ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ആഡും ചെയ്തു, minus the last term already avade g of x into f of c. എന്നിട്ട് first two terms in a group ചെയ്തിട്ട് we take g of c outside, g of c into f of x minus f of c, first two terms. Third and fourth term you can take f of c outside, better to take minus f of c outside. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് സി തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് സി നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 ആ ഒരു ടേം തന്നെ വരും. ഓക്കെ, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ജി ഓഫ് സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ജി ഓഫ് സി 1 by g of c എന്നുള്ള ടേം വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം. സോ 1 by g of c is taken outside since it's a constant. പിന്നെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു c. ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ g of c പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഡിനോമിനേറ്ററിലെ. പിന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്? g of c into f of x minus f of c divided by x minus c. And in the denominator you have one more g of x, അതും എഴുതി. പ്ലസ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് സി ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി. ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 by g of c ഔട്ട്സൈഡ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഓഫ് സി ബൈ ജി ഓഫ് സി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 1 ആവും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ബൈ എക്സ് മൈനസ് സിയുടെ ലിമിറ്റ് എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് വരും. മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റേഷ്യോയുടെ ലിമിറ്റ് ജി ഡാഷ് സി വരും. So we get 1 by g of c into ആ ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് സി മൈനസ് പിന്നെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് 1 minus 2 by 3 എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ മൈനസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ റേഷ്യോസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. സോ ജി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വി വിൽ ഹാവ് g of c. Okay, so that can be written as g of c and g of c in the denominator. You can write g of c into f dash c minus f of c into g dash c divided by g of c the whole square, which is the derivative that exists, so that this f by g is differentiable at c, and that derivative is equal to that value, limit in the value, which is denominator into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator divided by denominator square, which exists wherever this denominator is non-zero. Okay, so this is that theorem. നമ്മളത് ലിമിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാതെ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ലിമിറ്റ് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് തിയറംസ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊറോളറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തിയറം അതായത് സം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കിത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ഹാവ് n ഫങ്ഷൻസ് f1 f2 etc fn which are differentiable at a point c, then their sum f1 plus f2 plus etc plus fn is also differentiable at that point c, and the derivative of the sum is sum of the derivatives evaluated at that point, f dash c f1 dash c plus f2 dash c plus etc plus fn dash c.
And the product of these n functions f1 into f2 into etc. into fn is also differentiable at C, and its derivative is given by the product rule. Product rule, derivative of the product f1 into f2 into etc. into fn at C is first term in the derivative into first function derivative into functions. So evaluated at the point C plus second term in the second function derivative into all the other functions evaluated at the function at that point plus third function derivative into all the other functions at that point plus etc. plus last function fn in the derivative into all the other functions evaluated at that point. That is the product rule in general case, generalized product rule. And power function, the power of a function derivative, it's written as third statement. If these functions are all equal, f1 is equal to f2 is equal to f3 etc. is equal to fn is equal to f, say f in the all functions equal, and then this product rule becomes product of these n functions, f into etc. into f f raised to n the derivative എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ n ടേംസിൽ എല്ലാ ടേംസും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ബാക്കിയുള്ള n-1 ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ദറ്റ് പോയിന്റും, അതായത് f of c into f dash c into n-1 times f of c multiply ചെയ്താൽ f of c power n-1 f dash c into f of c power n-1 plus the same term f dash c into f of c power n-1 plus again same term plus etc. plus last term അത് തന്നെ f dash c into f of c power n-1 അങ്ങനെ ഒരു f dash c into f of c raised to n-1 തന്നെ added n times. So you will get the answer as sum as n into f of c raised to n-1 into f dash c, which is usually known as the generalized power function rule. Okay, so that namukku kitti.